puppet in your heart, 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 in your heart. Is it puppet? Is it puppet? Is it puppet? Is it puppet? In your heart, in your heart, is it puppet in your heart? No drama, just art. I'm here to play. I'm here to have fun with other creative people. It's important that we have some spaces like this that we can just express. We want to be a club for everyone. We no borders, no boxes, no anything. We just a whole lot of fun together. In your heart, 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 in your heart. Hallå? Hej! Tänkte säga, nu är det jag som hälsar dig välkommen Ja, det blir till att vara framför kameran. spännande ny upplevelse. Ja, hur känns det? Det är mycket lättare att ställa frågor. Ja. Nu måste jag ju utveckla mina svar. Ja, Ja. men vi kan väl börja med att introducera den här herren för er som har missat det här. Men det här är ju då Erik Söderby, the founder and great spirit and brains bakom Creative Club. Som hela den här rörelsen av att få fler att utforska sin kreativitet och våga utforska lekfullhet tillsammans. Ja, det var ganska bra formulerat. I början av Creative Club-tiden, vi hade en sån otroligt fin start där i april och maj 2024, alltså förra året. Det var som att vi var ett gäng olika konstnärer och musiker som bara råkade hitta varandra och vi connectade och vi ville ungefär samma saker. Vi ville ha det här kreativa liksom, samlingsplatsen och oasen som vi pratade om tidigare. Att vi älskar samskapande allihop, vi som startade. Att skapa tillsammans och inspireras av varandra och bygga på varandra. Och allting bara flöt på där den våren. Och de här 2 första träffarna vi hade, The Soft Opening och The Grand Opening, de var ju helt magiska. Det var väl ungefär 100 pers båda gånger kanske. Och det var verkligen alla typer av människor, framförallt The Grand Opening. Alltså alla typer av människor, alla åldrar, från planetens alla hörn liksom. Och alla vägar i livet. Det var McKinsey-konsulter och det var liksom konstnärsbohemer och det var folk hade med sig barn och det var äldre. Och alla liksom förenades i det här liksom fria skapandet och samskapandet och att bara vara i stunden och utan krav och prestation och det kändes som att vi hade knäckt på den liksom. Orkar inte jättesnabbt. Och då de karaktärerna som var med och startade upp det också vill jag också göra en shoutout till. Alltså det var ju också en salig blandning. Alltså det var ju vi två och Captain Silly Songs som ni har sett i avsnitt 2. En
ambitiös IT-entreprenör dagtid, och sen så bara 5:00 så då bara tar han på sig kaptens outfiten och går ut och underhåller Stockholm liksom. Och extremt kreativ och experimentell och väldigt bra på att få folk och liksom komma in i musikskapandet. Att få musikskapande blir kul. Och Stefania som otroligt kreativ och driftig, som är arkitekt dagtid, och sen när klockan så 5 då är hon textildesigner, och hon arrangerar massvis med olika event och en designer av allting i princip. Hon är en 3D-printsdesigner och Makishiva och DJ. Hur ska man förklara honom? Han har liksom Stockholms största hjärta och vill bara dela ut det till alla han ser liksom. Och väldigt andligt orienterad. Och så hade vi Virginia som var verkligen så här fashion lejon. Så här grymt insatt i mode och hur liksom hon kan se dig och sen så bara med de här dragen du har liksom, då ska du kan du klä dig så här med de här färgerna, de här formerna. Och Gary, det är tack vare Gary som vi gör den här dokumentärserien. Alltså, han tog med sig filmkonsten in i klubben. Vad ska man säga, konstnär, yogaguru och filmskapare. Och sen han som kom med idén med att ska vi inte ta med kameran och filma lite under första träffen liksom. All right. Men det kan man ju också säga liksom hela delen till den här dokumentären och varför Gary faktiskt och du, att ni bestämde er för att filma allting, det var ju för att vi också vill visa kombinationen av kreativitet och mental hälsa. Och hur de är starkt sammankopplade. Det fria skapandet, den fria kreativiteten när vi går bort från prestation. Och hur mycket det gör för vår mentala hälsa. Precis, det var ju det som förenade oss alla. Att vi alla tidigare i livet hade varit väldigt stressade eller utbrända. Eller bara tappat suget på livet. Och att det var just skapandet som tände den här gnistan igen. I mitt fall att jag började måla när vi hade vårt techföretag. Av en slump finns slumpen. Men då förvandlades jag från en zombie till någon som faktiskt hade shit vad kul det är att leva igen. Och det var likadant för de andra. Alla hade olika berättelser om hur de var djupt nere i källaren och sen bara tändes en gnista av skapandet. Vi skulle ju kunna gå tillbaks till dagen innan öppningen. För där har vi ju faktiskt filmat en del intervjuer. Shoutout till Gary igen. Han som sa att vi åker dit dagen innan och så får ni berätta om era förväntningar och tankar kring öppningen. Så vi går dit. My name is Virginie and I'm going to be the personal stylist of the evening. And I'm going to take care with other people of the body shape corner. So you can come there and get advice on your body shape and learn everything you need to know to highlight your beautiful figure. Oh my God, what do I have to do? A lot. We can book a meeting. All right. So what made you interested in this community? What is it that made you think, oh, this sounds like an interesting thing? I really love the spontaneity, how they reached out to me and were like, we're going to do this. Do you want to jump in? Yeah, I want to jump in. Let's do that. Let's be crazy. You know, I love that you don't always know how things turns out in life. So you will never know if you don't try something out of the box. And it's exactly what they seem to do. The little that I know about them, at least. I'm super excited about just inviting and moving the creativity more to people around us. It's like a bit of pushing it out there. It's like a lot of people saying, I'm not creative, no, I can't do that. But it's like, we all are creative. And of course, like ever from birth, it's like as kids growing up, we put on more layers and layers and going more strict. So I think everyone just needs that spark to come back into their creativity, into the playfulness. And I think this is the perfect way for everyone to get started without getting like
I can't do this because it's like, well, you just start somewhere and you do it with a lot of other people, and that itself is just the fun of it. And then you can, grow your creativity and explore and, go deeper into maybe a specific part if that is what people are looking for. So tell us, just in a nutshell, what this project is and what it's about. Ooh, yeah, I would say it's a creative playground, and playground. I mean, I want to put a note on the play because I believe that we adults play too little. We work so hard day out and day in, and there's so little room for play because you have deadlines, you have competition, it's a lot of stress and pressure. And I think especially in Stockholm, one thing I really like with Stockholm is the high ambition. People are going places. There's all these things happening, but that comes with a price. I mean, ambition leads to stress and pressure, and so I think what we want to create here is some sort of oasis, a playground free from pressure and demands and expectations, where you just can channel your inner child, let it come out to play, and have fun, and maybe connect with people, create things with other people, learn new ways to be creative, and being creative. One of the things that strikes me is this idea of community, of like a group of people. We all have our ideas and everything like that, but how, like, what do you feel about like the community, the growing a community? Let me get some food about this. I think there is very little community where you can explore, or space where there can be creativity and exploration. Usually the collective we have, or the community we have, are more around work, routine, family, and it's pretty structured. But there's very few community where you can take some level of risk in a safe place. And when I say risk, I'm talking about more emotional risk, or risk of playing, or risk to look stupid, or do something out of the box. And having a safe space where you can do it together and it's supported and encouraged sounds very healthy to me. What do people who are going to come to something like this or be part of this kind of community, what kind of body stuff do you do? I understand painting and I understand kind of, music and stuff, but what do you do with your body? So I work a lot with like inner exploration from a somatic perspective. So somatic is like when we go into the body choosing to express something without thinking that I'm moving my arm here. So maybe my arm is just moving and I don't think what it's doing, and then from there I'm going into the awareness of what is my body doing and just creating a very intuitive dance. So that is, I love to explore that, and it also makes me connect a lot with my emotions, like I said before. And also, like, you see kids do that, like a really 1-year-old standing and you put on some music pumping and they like stand and grooving. Because it's so natural from the body. So that is what I really love to explore when I'm exploring creativity with my body. So, and then you try to ignite that in others and help them to go, you run through, I guess, a process to help people to move into this kind of space where they were when they were 1 year old and maybe forgot how to do that. Exactly. One of the things that I find is it's very, it's easy to meet people who are absorbed in their thing, the thing that they're doing. It's very rare, or more rare, to find someone that spots those things in other people and helps to ignite their creativity. And so what is it about you that makes you want to do this kind of thing? Because that's exactly what you're doing. You're making an opportunity for people to meet each other, to make creative things. What is it that's driving you? Ooh. I mean, like I said before, for me it's sort of a mental health project. I guess I inherited that from my mom. She's a psychiatrist. I just want people to be happy, I think. And I think creativity and co-creation and meeting, creative socializing, I think that's the way to really gather people and bring joy into their lives. So I think that's the main thing, and I just love when people get together and create together. You never know what's gonna happen. So
Well, there are many reasons why I want to start this, but I think gathering the people and giving them a oasis, a playground. I think the city needs it. So what are the practical sides of just like how does it work? You know, both the the night that's going to be tomorrow night now, but that we're going to be making this film about this one night. But then how does it work for people? They come in, you know, what are they going to do? Do they go to a station? Did they just go wherever they want? Is it a free for all? You know, that kind of thing. How does it work? If you're like thinking, I don't know what it's going to be. I mean, it is a free for all. You can try whichever station you want. You can go up on stage and do some jamming. We'll have a lot of different instruments, and you don't have to be a musician. I mean, you can write the poetry or just gibberish, and that could be the lyrics for the jam. We did it a month ago, and it was fantastic. You can sing, you can dance, you can play with special effects. I mean, there's a playground. Or you can grab a brush, come to my station and just paint either on your own canvas or on the shared bigger one with others. Or you can come to the fashion station and just try different outfits or measure your body type, or so you can roam around freely. We don't have any like you have to be this way, you have to be that way. So I think it will be like 2.5 hours of creative bonanza after our welcome speech, and after that we will have a very relaxed dance session. So after almost 3 hours of creativity, your mind is buzzing, might be hard to sleep at night, so we will have a free flow dance session. So people can we will have a DJ, and also my wife Josephine, yoga teacher. So those two will guide through this free flow experience. So it's sort of a smorgasbord of creative activities. Bit more drums. Can we get bit more drums? Can we get bit more drums? Can we get soundman, can we bring the piano? I want more piano. That's nice. Perfect. That's nice. Keep going. That's good. I'm standing outside of the Node in Stockholm, in the center of Sergels Torg, where the Creative Club is having a meeting tonight, a get-together, an event. It's an open space where people can embrace their creativity, where they can find their own creative juices, where they can share and collaborate and have a lot of fun. It's a playground for adults to just dive into their creativity. Okay, are we ready for the next song? No, Not yet. no, not we're yet. gonna say welcome to the guests. Oh. That's how it works here. Welcome all fantastic people. Whoa! Ooh, you're part of sort of an experiment today. We have no idea what's gonna happen. But yeah, this is the opening of the Creative Club. But about tonight, it's sort of a creative bonanza. You can pick your poison, We have a painting workshop here, and a fashion station, and of course the music jam on stage with Captain Silly Songs. To be on stage, you need to at least be able to make one note. Okay. And if you can't do that, you can come up and try to sing, or say something funny, or improvise. Don't worry, I'm gonna make the biggest ass of myself tonight, so you are not gonna be the most embarrassing person here. I can promise you that. I was really tired of working on my art alone after work, so when Eric suggested this amazing idea, I thought, wow, wouldn't it be nice if I had company when I'm doing my creative process, because that's something that really channels me and helps me.
It doesn't have to be perfect, but I thrive on creative energy around me. And that's the reason I thought this could really work, and I believe in this project. So here's to Stockholm Creative Club, first edition, soft opening. Everybody, welcome. Yeah. This has become very important to me because at the beginning of the year I decided to have a year of no drama, just art, and focus fully on the things I want to develop, such as fashion design for men, body painting, and of course trying to develop my DJ skills. It was amazing to see how people directly engaged in the different stations we put up together, and also before the event we quite got a lot of suggestions for next events and people excited to bring out their ideas and their dreams into this platform that we're creating. This is actually the first time we're doing this event tonight, but the reason why we're doing this is because there's so many people with amazing talent and a lot of creativity, but they're kind of keeping it to themselves. And a lot of people are kind of sticking with a lot of pride in their creation and their creativity, and they're afraid a bit of making a fool of themselves. But then we end up not sharing and we're not playing, you know? And singing and dancing and creating and drawing is like one of the most basic things of being human. You know, you look at cave drawings, you look at the first, you know, cultures that evolved. People started dancing, people started singing, people started drawing things on walls. And so do that again and do that playfully. I'm not here to promote my music, I'm not here to promote my art, I'm here to play. I'm here to have fun with other creative people. And that's what the Creative Club is about. This is a fantastic event for people who like to just join and be creative together. I mean, you always have like, you want to do it at home, but you don't have the means to do it. So just to get to a place like this where you can meet up and get together and be creative together, it opens up the opportunity for many people to experience this, and I think that's so important to grow and to feel this comfort to express yourself in these kinds of arts. So this is perfect for anybody who likes to try something new and yeah, get on with your life in a nice way, you know. And I saw you, Happus, on the stage, you know, playing instruments and doing stuff. Just tell me about that. Yeah, I did play music like 14 years ago with some friends,
and I just felt this spark when I came here today. So I just went up and I tried it. It wasn't the best, but it was so nice to try it out. I find this sort of event so important for the creativity. Like, even if you're not thinking of yourself as a creative person, it's just great to be able to like paint and play music or like do any other kind of sort of thing. And especially love it that the location is like in the middle of Stockholm. So like hoping that people maybe also just turn up from the outside and, you know, get out of their minds a little bit. So hopefully some more people will join us, and yeah, it's so much fun. So we're gonna continue to paint. It's like UV painting, and I've never done it before, so it's fantastic. This is my first time to something like this, and it's fantastic. I'm having such a great time. There's different stations, so I've just been, my hands were messier before, but I was just doing some UV painting, which I personally find painting very therapeutic. You've got live music, so you can come up and go on stage and jam. My wife, she's very musical. I'm pretty musical, but like maybe I might go up and try that out after. And then also there's a fashion station, so you can try on different gowns and try out different things. But an event like this is like really important because yeah, it's just a really good opportunity to kind of get away from like the 9 to 5, get out, meet people, just enjoy kind of like life and just, you know, chill out, meet great people. Well, this is super important because people are too serious during their day life. So just get to one place and play around and, you know, inspire other people and grow the creative part of your brain, I was gonna say, but probably not. You're hard. I was like this close to just staying at home and doing nothing, and I was like, shit, no, I have to go. And one final award for the Creative Club of Stockholm. 1, 2, 3, 4. Stor applaud! Thank you, Bude! Thank you, Primator. Thank you, everybody. Thank you, everybody that was painting. Thank you, everybody that was creating clothes. Erik Soderby! Come here to the stage! Yeah. This is your house. This is your stage. This is your creation. This is your mind. This is your body. You are the guy. Oh my god, wow, what a setup! How do I continue from this? Oh, continue! Guys, you have no idea how thankful I am right now. I mean, I had literally no idea how this thing would turn out. It's great! Yeah. I think we might have set some sort of world record in good energy today. Yeah. So applaud to yourself. Applaud yourself. Back to the magical Makushiba. Erik Soderby to president. First Minister, Josephine, come here. That's like too much work for me. My friends, we was planning to finish this amazing evening with dancing. So, are you up to dance with us? We promise that we're gonna, if you are feeling like, I'm stiff, we're gonna guide you very slowly to pick up the energy. It's gonna be very gentle. There is no wrong, there is no right, there is ingen prestation. Bara vara, känns kroppen och njuta lite musik och dansa tillsammans to finish this together, okay? Okay? Yes! So just noticing, feeling your breath, feeling your body, maybe noticing your heart beating,
how your breath is flowing and just see where am I at right now. So just taking one more deep breath exactly where you stand and just allow this time that we dance together to just be what it will be. You don't need to fix anything, you don't need to perform anything. Just doing that beautiful ugly dancing that we all love to do in the kitchen when we are by ourselves. You now to maybe move your feet a little bit, get out of this place that you are right now. Maybe try to explore a little bit the space that we have here, nude, our playground. Walk around a little bit, feeling your feet on the ground. Moving forward, moving back, exploring different ways to walk around, to the sides. Men precis, event 2 blev ju ännu större, vi hade med lera, man fick liksom göra lerfigurer och skapa med lera och det är också väldigt fritt att leka sådär direkt med händerna. Fashionstationen blev ju mycket större, det var liksom man kunde klippa och göra egna outfits med olika tyger och sådär. Sen hade vi en open mic med poesi och jag gjorde någon fri somatisk dans och folk gick upp och verkligen öppnade upp sig. Och det var ju öppet för alla, det här eventet. Ja, precis. Det var ju skillnaden att det första var ju som sagt inbjudna gäster, mestadels våra vänner. Och då, ja, alltså en del kanske kom för att de ville bara stötta, vilket var jättefint. Men det var också svårt att avgöra, är det här någonting som liksom folk i allmänhet tycker om? Det är svårt att avgöra i och med att det var ens vänner, det är mestadels. Men till det grand opening, då bjöd vi inte in någon i princip, utan då bara skickade vi ut det i etern via sociala medier att nu kör vi här. Grand opening, välkomna hit till det här smörgåsbordet av kreativitet och lekfullhet. Och det vart ju fullsatt. Och det var galen energi hela kvällen. Och folk verkade älska sättet. Så det var ju verkligen ett fint kvitto. Att det var inte bara närmsta sörjande som kom och stöttade oss, utan det blev fullt hus. Och främjar kom och de njöt av det. Behind me are the preparations for the grand opening of the Creative Club at the Node in Stockholm. The atmosphere is building, everyone's super excited. It's a place where we can create, where we can share our ideas, where we can be inspired, where we can have some creative play. It's like a playground for adults to just dive into their creativity. It can be part of your everyday, it can be part of something that is a community that is living and breathing and moving, and it's a great place to connect with people that are just having a lot of fun. Nice, we love it. Jag minns också ett shoutout till Makushiva som han förde samman rummet på scen. Och där har vi också en förebild för att bara släppa loss, lek, ha kul, uttryck dig själv. Han är ju väldigt uttrycksfull. Han
Jag kan tänka mig att många som träffar honom för första gången blir bara, oh shit, vad var det här för typ av energi? Men han bara utstrålar sitt stora hjärta liksom, och han vill inget annat än att bara föra människor samman och att människor ska få ha kul och leva ut och ja, så det shoutout Makashiva. Vi fick igång rummet. Are you feeling creative, my friend? Yeah. Are you feeling it? Are you feeling? Let's go, let's go, let's go. Let's see your hands up in the air. Hands up in the air, my friends. Creativity, art, poetry, music. Express yourself. Makashiva, tell me why you're here. Tell us why you're here. What's exciting about what's happening here, and why it's important. I think everything that is happening right now is very excited. This new collaborations and new connections and all this bubbling of creativity that is happening right now in all of us, and feeling also the field of Stockholm and in the world that people is really missing. I think this connection with your creative self, with your higher self, and to explore all the potentials that everybody have, and all these people that we are now gathering together in this movement. Everybody's feeling this need of exploring this possibility. So it's very excited, everything. Great. You mentioned this higher self and the creative self and the combination. Tell me a little bit about that, because I love to explore this kind of crossover between spirituality and art myself. And I'm curious about, for you, how you're working with that and how that's, manifesting. Yeah, I think there is a creative power in all of us that is very connected with the creative power of the universe and the source and everything. Like is the creativity, I think, is allow ourselves to be guided by this creative power, to be guided by our intuition, our spontaneity, and all these are qualities that I can call like divine qualities, that qualities that connects with who we really are. And this is, I think, this is the power of art, that we are exploring, we are creating, and in the end of the day, we are more connected with ourselves and with the powers that we have, and the qualities that we have, the gifts that we receive it to explore in this life. So I think for me there is no separation about art and spirituality. Is a really, art is like a very power to really connect us with something that is very divine. Like that really leads me in, like when you said this kind of inner artist, and I feel that strongly. I try to, when I work with people, I try to encourage this kind of inner artist. I call it like artistic intelligence, this way of seeing and interacting with the world that comes from this kind of artistry and the things that are most important to us. And when you hear that, what does it resonate? What resonates for you in that kind of idea of artistic intelligence? I think all of us we have this, but we need to be, how you say, like stimulated, for we can use it, and in some way our life is not so much guiding us to this if we are not like really supported for our parents and our family to do this. Like the whole society is just pushing you to make money, find a job. We listen to this a lot, that this like they killing this creative power of the kids.
But I think this is a very, very powerful way to really that we can really express ourselves in a genuine way when you really get stimulated, or if you have also the initiative, like this intelligence of say, okay, no, I need to do something that I like. I need to do something that gives me joy. And this is just like not do anything, is just to find the things that you like. And then when you find this, of course, this is going to generate good things and fruits and abundance, prosperity, happiness. Just to wrap up, like the idea of, what the benefit is for people to be involved in a community like this. Let's say you're not a creative person, you have a normal life. How is this beneficial for you, this kind of creative club or these kind of events, the wider events, the other things that you're doing? How important it is for other people? I think it's super important because I think there is, we can all knows there is the power of the therapeutic power of creating art or even like or doing party, going out to dance and relax your tensions. And then I think in some way we are putting this together in a so beautiful way that you can come to a place and you can have fun, you can be in a party mood and do like different creative things. And it's so much tension that you can release, and then you can relax, and then you can connect, and then you can meet new people, and like it's so much healing that brings all this kind of activities. And I really believe that people that is experience all these events, they go back to the normal lives with a lot of new energy and new inspirations to do things in a more relaxing way and enjoying themselves and bringing more creativity to your daily life. Put some music, dance, paint your wall, create something with your friends that is not just like drinking alcohol or whatever. You can drink your alcohol, drink your wine, but do something special. En flod av främlingar som kom och connectade med varandra. Kom ju många själva. Ja, verkligen. Och många eller åtminstone flera stycken som jag pratade med, som är naturligt introverta, har lite svårt att ta kontakt med främlingar. Och ja, men en del som upplever att de är ensamma i livet, inte har några connections riktigt. Men att de kom dit och att de kände att ja, men här är jag en del av det här communityt. Folk kommer fram och pratar med mig och jag känner att jag har mod att prata med andra. Det var en herre som till och med samlade mod och gick upp på scen och läste en dikt. Det får lite gåshud. Det var... Jag kände också det, jag blev lite... Ja, för han kom ju fram efteråt. Det var som att han hade... Jag vet inte, att han hade verkligen blommat ut under den kvällen. Det var som att han insåg sitt egna värde. Eller att han hade en kraft liksom, och att han hade mod, och han är en person som folk vill vara med. Och att folk verkligen såg honom och lyssnade på honom och hörde honom och respekterade honom för det han sa. Det var liksom, det är så, allt är icke-dömande. Och det är väldigt fint när vi kan mötas någonstans lite så här hjärta till hjärta, utan att jag ska säga oj gud har du skrivit det där, utan det blir så wow vilka ord du använder, vad du uttrycker dig, eller så gud vad du målar konstigt. Nej, men man kommer snarare in i så wow kolla vi kan ta det vidare så här. Alltså det är som att vi kunde alla mötas på en icke-dömande plats, vilket också så, vi är alla människor, vi har alla olika ramar och regler och sätt som vi ser världen på. Men det var som att här kunde vi liksom sudda ut så mycket av de där gränserna för att det blev så fritt och tillåtande. Vilket då gjorde att han kände sig
så stark och modig att han vågade gå upp och dela det här på scenen och fick en fantastisk respons tillbaka liksom. Ja, det var en väldigt vacker dikt, minns jag också. Fantastiskt fint. Ja, nej, det var otroligt kraftfullt att se det. Och det var flera andra som det var samma grej med liksom. De har varit lite försiktiga och aldrig riktigt känt sig välkomnade i andra sammanhang. Och det är svårt när man är liksom lite introvert, lite inåtvänd, att ta plats i dagens samhälle. Så det var väldigt fint att få skapa den miljön där alla kände att ja, men här kan jag vara mig själv. Jag är inte bara accepterad för den jag är, utan jag tillför någonting med den jag är. Så den kvällen kommer jag aldrig någonsin glömma. Alltså, jag svävade en decimeter över marken efteråt. Just av den här energin. Och gemenskapen, och det känns som att vi alla var del av någonting. Visst gör det ont när knappar brister. My inner and outer worlds intertwined in a fusion, a magical mystery fiery dance. We found each other staring at the walls, wondering what it is we did so wrong. Thousands of verses have written down, infinity of acid words that made no sound. We lived together, we broke apart. Creativity is open your heart, free your mind. Look in the eyes of these beautiful people, creative, another human beings, another bodies, inspiring each other with our movements. Alltså den här platsen, stunden och tiden som vi hade tillsammans, hur stor skillnad den gjorde. Det var ju så många som kom också efteråt och gud, ska ni göra det här igen? Det här var helt fantastiskt, jag har aldrig känt mig så avslappnad och fri. Och, alltså vi fick ju den feedbacken som kom tillbaka var ju helt otrolig. Och det var väl därför vi bara, det här måste ju ske liksom. Alltså vi gör skillnad. Och det var framförallt också, det är väl, jag menar någonstans det enda man vill som människa här på jorden, att få göra ett litet avtryck någonstans. Och här var vi så, här har vi en möjlighet att hjälpa stressade stockholmare som springer fram och tillbaka och gör så mycket att faktiskt så. Ja, och att göra det mitt i city också. Ska vi lyfta fram elefanten i rummet dock innan vi går in på den här elefanten? Ja, inte att du är en elefant, men inte så känner jag mig. Du är ju väldigt gravid. Jag är väldigt gravid. Jag är också då Eriks fru. Och kan ju bara flika in att för mig är det lite speciellt den här inspelningen, eller hela den här serien egentligen. Men det här är ju sista avsnittet. För det är ju bara några veckor innan livet kommer förändras i grunden. Och så det här känns ju lite som ett kapitelslut. Att vi styr ihop säcken för den här galna Creative Club-tiden. Och ger oss in i ett nytt kapitel, ett nytt äventyr. Och jag tror ju verkligen att Creative Club kommer komma tillbaks i någon form. Inte just i den formen det var tidigare. Så det var extremt utmattande. Men just konceptet att med den fria kreativiteten och det fria skapandet, och att man skapar för att må bra och lära känna sig själv och stanna upp i stunden, och även såklart samskapandet, att vi samlas, vi skapar tillsammans, vi målar, vi jammar och leker, och just det här konceptet tror jag det är någonting som är djupt förankrat här inne och kommer komma tillbaks. Men sen, det var väl liksom kanske grundkonceptet där, april 2024. Men sen det här året, från april 2024 till april 2025, så blev det ju en explosionsartad liksom, expansion i vad allting blev. Vilket vi också har sett i alla de här andra avsnitten med liksom, Keso och
Kapten Sillysongs och Ray som har varit in med på många delar, och vi anordnade konserter som med Amanda och Victoria. Ja, det har varit ett galet år, och framförallt som du sa väldigt experimentellt. Det var som att vi hela tiden ville testa nya grejer, testa nya sätt och bygga en tillställning på. Nya kreativa utlopp, många nya människor som kom in och tog med sig sina verktygslådor och inspirerade oss. Det kanske var en anledning till att man blev så utmattad mot slutet. Att det var ju aldrig liksom samma sak. Och nästa gång om Creative Club återuppstår, så tror jag nog att för min egna hälsas skull att ha ett grundkoncept och sen köra med det. Men vad känner du ändå liksom, den här visionen av Creative Club, vad är det du ser framför dig? Jag ser nog framför mig ett vardagsrum i princip. Att vi hittar någonstans vi kan vara inne i stan. Alltså det kan ju vara på Södermalm kanske, det är väldigt trevligt. Men någonstans i Stockholm där många rör sig, så man inte ska behöva åka jättelångt för att ta del av det här, utan att det ska vara något som man kan komma åt ganska lätt i vardagen. Som att man sticker till gymmet. Ja, jag vill ha ett vardagsrum någonstans ganska centralt där det är enkelt att ta sig. Och att vi kan vara där över en längre tid. För på The Node var det verkligen dagen efter våra grejer. Då kom det ju konsert eller annat liksom. Så vi har ju alltid behövt packa ihop. Och det är väldigt många komponenter inblandade i de här kreativa smörgåsborden. Det är väldigt mycket prepp innan och efter. Så att bara ha vårt ställe där vi kan i lugn och ro bara bygga upp det här. Och det behöver inte vara så anspråksfullt liksom. Det kan vara en källare någonstans där vi kan ha lite stafflier och liksom, lite instrument och vi kan leka med. Och, men som en fritidsgård liksom, eller ett kreativt gym eller vad man ska kalla det. Så jag vill en shoutout, någon som känner att det här vill jag vara med och skapa till. Just den här platsen, liksom. Som ett coworking space fast co-playground. Ja, lite medlemsorienterat. Lite liksom. Medlemsorienterat, precis. Sen tror jag att ibland kan man absolut ha öppet hus och att allmänheten får komma dit. Och ibland kan man ha kanske privata företagsevent för att... Ja, dels tycker jag det är väldigt fint att göra de här företagseventen för att det kanske är de som behöver det som mest. De som är mest ambitiösa och prestationsorienterade och få komma in och visa den här lekfullheten. Så det tycker jag är väldigt fint. Och sen samtidigt så betalar det ju mycket bättre än att ha öppna event, ska vi ju vara ärliga och säga. Väldigt ärliga med, precis. Men att grundkonceptet är att det är den här fria fritidsgården där man får komma när man vill. Och man får pyssla med det man känner för. Precis som jag vill gå till en yogastudio för att gå på en yogaklass, kan man komma till det Creative Club Space för att få leka av och måla och utforska sin kreativitet. Eller bara hänga med folk och snacka. Ja, precis. Lite som gymupplägg liksom. Ett kreativt gym. Precis, så vi skickar väl ut en liten sån to everyone. Att vill du vara med och samskapa det här på riktigt liksom. Precis, we're serious. Ja, men verkligen. För vi har sett värdet av det, alltså hos människor. Vi har sett skillnaden det gör. Också så verkligen, vi vill aldrig tappa den här mentala hälsan-biten i det, för den är så himla viktig. Och det är också vad alla de här metoderna har varit för oss liksom. Alltså att från nästan utbrända startup tech-kreatörer och drivit och kämpat och pushat och sen helt plötsligt hittat olika verktyg i vår låda. Att jag kan slappna av, jag kan möta mig själv i närvaro, jag kan våga vara kreativ utanför mitt yrke eller vad det kan vara. Att det har gjort så himla stor skillnad och att vi ser att Stockholm behöver det här. Världen behöver det här såklart också, men vi är verksamma där vi är. Ja, men det är verkligen terapi utan att vara terapi. Yeah. Alltså när man går därifrån så
känner man att det har varit en terapeutisk upplevelse. Jag känner mig lättare, jag känner mig mer avslappnad och ja, det är liksom terapi. Så reach out, hör av dig om du vill vara med och skapa det här och ha möjligheter att vara med och bidra på dina sätt liksom. Ja, precis. Vi ser det här året som en testbädd nästan. Alltså, vi har ju lärt oss så otroligt mycket. Både om hur vi vill att det ska se ut och även hur vi inte vill att det ska se ut. Så det jag känner... Just nu känner jag att grundkonceptet är så etablerat och så fint liksom. Och jättefin respons till. Ja, så att lite en lugn vinter nu och ja, låta den här komma. Men jag känner verkligen att jag har en klar vision nu liksom, hur jag vill bygga upp det här under lång tid liksom. Några fler slutliga ord kring den här lilla samtalet. Creative Club. Ja. Galen. Alla har en inre konstnär. Liksom alla har den där kreativa genen som det sägs. Liksom. Jag är inte kreativ. Ja, nej men det är något så mänskligt. Jag tror verkligen vi alla har det i oss. Liksom det är bara att kolla på när vi är barn. Vi är otroligt frifräsiga. Och vi utforskar, vi leker. Ställer frågor. Ja. Ja, precis. Verkligen så. Vad händer om jag gör så här liksom? Och det är ju hundratals eller nästan tusentals som har kommit fram till duken och sagt att nej men jag kan inte måla. Och sen ger man dem en pensel och så börjar de köra. Och sen så blir de helt fast liksom. Helt plötsligt har de skapat någonting. Och det finns verkligen latent i oss alla. Och just hitta den här kontakten med det inre barnet. Att livet helt plötsligt känns inte så allvarligt och att det måste vara på ett visst sätt. Och, ja, det inbringar så mycket frihet och glädje i livet i allmänhet. Liksom allt man gör i konsten kan man sen applicera i andra delar av livet. Verkligen. Men jag tror verkligen att kreativitet och skapande är något så universellt som finns i oss alla. Och av den anledningen också för oss samman. Det är någonting vi kan förenas kring. Och i en värld med så mycket polarisering och elände och oss mot dem mentalitet, så tror jag att det här är en sån stark förenande kraft som kommer göra världen till en lyckligare plats. Definitivt. Oavsett om det är Creative Club eller något annat initiativ. Men just den fria kreativiteten och att samlas och enas kring skapandet. Det finns något magiskt i det. Utan prestation i full närvaro. Precis. Vi förtjänar alla att ta en paus från det skenande ekorrhjulet och bara njuta av stunden och leka och må bra. Vi förtjänar alla att må bra. Vi förtjänar verkligen att må bra. Ja. Låt oss skapa det tillsammans. Puss och kram. Vi ses på andra sidan.